Zion a ka anyị gwakọrọ nwa eziokwu n'ọfụ na Zion adịghịzi popular ka ọ dị before. Odolugo anya na Zion adịghịzi popular. Ịmana ihe anyị na-ekwu bụ ihe anyị furu. O nwere ibe ngwa ndị a sịfadat na ọ dịte aka ejizi asịkwa nna ebe a na-akpọ ya bụ ọmụ ife a na-akpọ nchiche. Nchiche bụ ụdị ọya adịghịzi kịta, dị ọya dị before. Oge a ọbịa obie mmadụ imi, obipu mmadụ imi na so ọ wee bụrụ na onye nchiche biri imi na-ekwu okwu na-ekwu ọjị ito n'imi ya adịghịzi complete. So wee sị nọ na bụ onye nchiche gbata mbụ aṅụọrịa onye nchiche ọbịakwa ọzọ aṅụ ọbịa ọgbata nke ịtasị aṅụṅọrọ imi ya si ebe abụọ ọ bụrụ ụmụ okwu nya bụrụ ụmụ ụka bụrụ ụmụ inu chijie ụka naanị inu. O nwere oge Zion na-emebe bụ oge anyị nwa bụ mmadụ nọ na-epu uchu ha banyị na-agba ha n'iru akwụkwọ stedi. So the bloggers anyị bụ news fa ndị mmadụ a na-eti ihe ọnụ, ụfọdụ na-amarụ a na-ajụ onye ndị bụ Zion a ka ndị bụ chọọchị a na-ekwu esi ebe a na-adịrị popular. Emegidezi elukwa n'oge ebidoro iji polisi na lọya tretịrị ndị mmadụ. Anyị agwaba na ife a bụ the beginning of your falling. Na-etu akụ na-esi dakasịa na-enwego many people nọ before you. Olu ha na nke a na ọdịda ka unu na-ada anyị wee sesi ọnụ anyị ncha niile si ọnụ n'ihe gbasara ha kịta adịghịzi popular. The moment people stop likwu about you, this is quite relevant. Ọ ka ọ dị. Then achọrọ m ịgwa ndị ụka nke bụ eziokwu. Ụka Nigeria dị iche na ụka ndị ọzọ. Out of ikpu isi ndị be anyị kpuru isi ha dị ignorant, fa enwero sense, fa dị eche echiche. Onye ọbụla na-eje ụka no get sense. Ọ bụrụ ịkpali mmadụ ịjụọ m rizuru njikwu ngwa rizuru njikwu ya onwe onye nwere sense na-eje ụka. Maka inwe sense jee ebe a ihe a ga na-ekwu ebe a ga-ewe gị iwe, ị ga-anaba. There are things ị kwesịrị ịnụ. Ya ka njisi gị na Christian ada nọ n'ụlọ ụka. Ụlọ ụka bụ ebe a monetize Christianity. Christianity bụkwa monetization of spirituality. Ihe a na-akọdebe ebe a bụ ife anyị akọdo oge anyị nalụghị ego and nothing more. Ọ bụ na ụka oge ụka bịara ndị ọcha monetize ya were ya na-analụ anyị ego. Those missionaries bịalụ mgbe ahụ oge afa bịasịrị datin emegidezi nagidezi anyị ego nagide anyị ego ruo oge ndị be anyị bịa mataba ife. Ebe the revolution bido bụ na Anglican revolt wee sị na fama anọzi under England na their principles adịrọ in line with their religious values. Gịnị bụ that thing? First and foremost, apart from ego a na-ebu eje ebe a enyesi ego ahụ a na-enye ife a na-ahapụrụ anyị na dị very small, and ha enye ndị be anyị chance whereby na most of the items a na-elekwa wee na-erezi ego bụkwa ebe a ka esi ebute knowing fully well na fe nwere resources. Obi akwa ka ndị be anyị na-eji eme August meeting. Obi akwa ka ndị be anyị ji emegasị some activities dị n'ụlọ ụka, mana ndị ọcha na-ebutie whereby na ha na-ebutie ha nwa adịghị use ya. Afụba ma onye ọcha ma obi akwa eselu akpọ Mary Sumner na-arapụ anya m na akwụ na ebe m na-aṅụnụ cheke ịfịa aṅụrụ nya ha afọ ọkwa mmadụ goeri nya nna ebe a wee na-egbu m egbu ebe a general ọ na-egbu m egbu enweghị m isi mmanya nwa obere ibe m ga-aṅụ ọbịa m n'anya. So na the volume adịrọ loud enough ka m gbagosi.
Okay, agbagotego m ya. So afụbeghị m onye ọcha ka ọ ma obi akwa. Enyime ndị be anyị mandatory na ụmụ akwa afa na-ama aga n'ụlọ ụka. Mbọsị a ga-echi mọda, mbọsị a ga-echi ezinne, mbọsị a ga-echi girl, mbọsị a ga-eme nke a ma nke ọzọ. Ife a niile August meeting so on and so forth. Fa ga-eji ya bịa. Ego niile a na-aga England. Fa wesị mba. Ọzọ ọbụla a na-akpa nwaanyị na-anụ nwaanyị, nwoke na-anụ nwoke. Fa wesị na fa ama emenwu ya. Ewe divide ya nke Nigeria n'ọlụ onwe fa bụzia Church of Nigeria. Iwe loo na ndị fada ndị Catholic ga-join suit. Ebe a ka enwe the most stupidest people so far. Ị nwere ike ị na-eje Catholic a n'ife ị nwere ego ma ọ na-ebu prọfesọ ma ọ na-ebu nke a ma nke ọzọ. It didn't stop you from being stupid. That money ị kpatara abụrụ out of your smartness ka iji wee kpata ya. So ka ị hapụ icheki n'iji ego gịnị ka ya na-ekwu ma ọ ka ime mmadụ intimidate for ikwu opinion ya. As long as ị na-eje ụka ị bụ the most stupidest person ever. Nke a bụ one fact. Because ife mere ego bụ that na inweghọ that your ochenchera vuvu ada alụ ọrụ ọfụma. Ọ bụ na ọ na-alụ ọrụ ọfụma ka isi ebelieve ụmụ nka story ni ka isi jee n'ụlọ ụka na-efe incense amụọ incense ya na n'irube nna ma ọ n'irube nna m ọ bụrụ voodoo ọ bụrụ na anyị na-worship gods. Mkpụọ ihe debe ọ bụrụ problem ije na nke gị kpụọ nke gị debe esi na ịma ihe you have sense. You are senseless. You nwere sense. Adịrọ m apologetic for this. Na ihe na-agwa gị. So achọ nka m mee ya ka unu ghọta ya. Ife nji wee welu Zion wee gosi gị bụ na o nwere vidiyo pụtalụ nwanne nya ebe nwaanyị na-enwe obi aṅụrị because no nwere program Ebuka na-eme. Program ahụ bụ for singles, both ladies and guys. So ịmago na ebe enwere such a program bịa bụ n'ọnụ ụka, people ga-adị restricted somehow. They might not come out fully kafa air their opinion or even nye gị the version of their experience, their lifestyle, if ever go experience in their relationships. If emeloji fail, the advice in the mmadụ nyego fa and things they feel na fa ga-emenwu before they start seeking advice from you. So I bịa nebi anya nesia. First of all, enwero spirituality n'ụlọ ụka. Ụlọ ụka bụ religion ka a na-practice there. Enwebo spirituality. So whereby no religion, I say na a na-counseling mmadụ. If you na-eme ya counseling, it's just like you are advising that person. Onwero anything nwere to do with spirituality, but no will even reveal to you. In a focus on a deal with their issues with the human mind, especially etu or kwado ihe the society I follow why they might present before us. Nyaka igeji when they deal or not tackle their issues. Why wepụta? When na-akọwa na onye nwoke nwa jikwe wee na mee nke a ma nke ọzọ na ụmụ nwaanyị na like nwoke nwelu nnukwu ife. Ọ bụzikwa na nwoke nwa nnukwu ife ọ na-eme advice ya nụọ the person maka na ya nwa bụ mmadụ na ya na like onye nwe nnukwu ife bụ uche. Ebuka wee jụbịa ka eke o si agba nke bụ nnukwu na nke obere. O wesị ya na ọmanụ na ya bụ azị na ụmụazị na-emeghị ihe. O wee jụbịa ụmụ nwoke na one ka ya mekọgoro ihe wit. Ọ sị ọmakwa na Ọnịcha ka ya si na Ọnịcha bụ na ya bụgodo Ọnịcha blọtọp na ya mere ya wee ịmago. Now ife a niile a na-akọ dị a bụ a normal thing ekwesịghị ime out of ụlọ ụka. Mana whereby na onye na-eme nwa venue ọzọ ọ ga-eti ihe abụghị n'ụlọ ụka. Maybe ọ na-eme ya with intention
ya weluzie aka ya ji wee bụrụ a respected person among them, onye ha na-look up to, wee na-enye ha counseling so that na fa eme some kind of silly decisions or mistakes. Well, all them for there. Mana I believe him na ọ bụrụ na ihe a bụ ihe emere outside ebe na-enwere anything to do with church, ọ ya aka mma na a na-agbanye onye ọbụla kwube uche. Mana ọ bụkwara anọ nke nwere to do with church, ekwesịrị iwepụ ya from media, because na ọ ga-abụ ife nkọcha ka ọ bụ ana onye bụtazi ekwu obi ya sị na ihe a abụ ihe ekwesịrị ime n'ụlọ ụka, no a mockery to Christian faith. I ga say ajenolani because no one did the child stupid can do. As long as it against their denomination because of some certain programs or because of some certain policies, family and act, if you only ojo to them, faga bagi war boy to the end. Yaka you say that they are the worst people ever. I have to go 9900 at that one. Onwelo. Ọnọdụ ka onye na-akụzi na secondary school nọkọta na-efu ya na university asịghị na ya bụ lecturer, ịma na ọ dịrọ possible. O nwere ife, o nwere height ị ga-eme attain, o nwere courses ị ga-eme, pass ya nke a, pass ya nke a, pass ya nke a, pass ya nke a, ị graduate kekwa iji first class, second class upper or something like that, you will well before you can lecture people. You are qualified to do that. You can't just come out and become a bishop. Before I get mega allow okay, well Lord over this crowd, you got attain a certain height. Even to do if I can't about that now. Before we brew moto, before Maruge brew moto, now I'm a pebbonet again. Now I brew a free akobu spanner now, even a general moto. You got try how qualified the owner before them met moto gaka. Onye even or mechanic is go do one beer, Yaje lose all your bottom plate. You got onto getting. Onto getting no konya geju we jeba na bottom plate because you may entail onya we ke jeba kita one ologo your boat oburu wahala oburu onya obuna ka mechanic ga asi je change elo onya brake pad na lining aga qualify ya qualify etu akodi oburu onya obuna ga enye gi counseling on the issue of marriage or relationship. Okay, bless the CEO, but I seen a relationship expert. And I see me, I seen only other qualified for this. She's not qualified for it. If you have run them, if you no forcing corner, me, can't work for them. You know, amateur, no be fake life because you are fake. Even in other people can't wear it grow. Onye ọbụla nke ba efuru na-ekwo yeri na fake, is all fake, abụ original. Maka na nke a bụ original must annoy you. Ife o ji ga-eme ga annoy bụ na o nwere eziokwu ọ ga-agwa gị. Ana ọ ga-agwa gị ị na-ewu oge pain so that na-epu ọka inwe ike chee nye eche. I tell you. Next side aboard. Ebidozi ga bịa ntị. Maka iri a na-agba ụta dịrọlị na ọ ma asụ English. Editing ya narị atọ mamụ etu o si eme editing ya ịghọtago ọ na-ekwu a na-akọt ya a na-eme anyị na nne nwa ọba nsị a ọ ụmụ rọbichi a bụ ife ndị okwu ọzọ eme ọzọ ha ncha mebisi be anyị ije n'ụlọ ụka efu a small boy Gade 9 years ka ọ na-conduct deliverance efu ya ka ọ na-lead na prayer efu ya ka ọ na-eme deliverance a small boy esi na ndị a nwere sense
It's not there with sense. A small boy can come out and read the Bible, yes. Man, o man with the discerning spirit, o maka wata wiva ogo. A na-eru oge ihe elu. Ka nwa 8 years ị ga-esi pụta n'ezi unu ozi ọma. Maka ị na-asị na Jizọs nọ dị 12 years afọ ya n'ụlọ, onye na-agbakọ age ya. But every ya n'ụlọ ụka, onye na ebe a kwuo n'ahọ na-aka ọ dị. Na wee bụ na ya na ndị scribes na ndị a na-eme nke a mee nke a. Ọ ga ihe ọbụla a na-eme n'ụwa. Ọnọdụ ka onye bi Amerịka bata. Onye bi Amerịka bata wee bịa na skuul ebe ụmụ akwụkwọ nọ chọọ ka onye fa counseling. Onye ọbụla ga-akwụ attention chelugodu ka o kwue, because now man America bụ number 1 in the whole world. If not for anything, his experience there alone ga-emepefe anya. Otherwise ka ebe a na-agbaziri eje akwụkwọ eje gụọ akwụkwọ na abroad. Onye akpatara na ebe na society anyị today na onye ọbụla si abroad bata a na-enye ya respect, not even because of your money but for your exposure. Ọ ga-enwe ife inwe out of experience ị na-eweta before people ege ntị. Ọ bụ obere nwa anọkọta mbịa ụka na m bịara ụka mfụ obere nwa ka ebiri okpokpo Baịbụl atetere si nọ na-emedeli kwefu nwa agọọla nwa agọọla, nne gị ga-ebuga gị ụlọọgwụ. N'ụlọọgwụ ka a ga-eti na ihe niile na-eme Nigeria dị upside down. Onye kwesịrị ịgwa gị okwu just because na onye akpọrọ onwe ya pastor, man of God. I still maintain Ebuka Obi. It's my voice. What happened to my voice? If I hear my voice, did I know of man? Ebuka Obi is not a pastor. Ebuka Obi is an evangelist. From evangelist, I was a prophet. You can't be an evangelist, look a prophet. You must be one. Also Nigeria ka ụmụ ife a na-atọ onye ọbụla. Ife Nigeria, especially onye Igbo. Onye Igbo ewesịrị na ya bụ high chief, doctor. Ọkwa high chief first, doctor, as in honors oji. Iwe tiri ya sa nke ụlọ ụka chiri ya, echiri ya night. I'm not gonna ever expect ichi me introduce itinye efe ndị a niile. Mana onye ọcha enwe ụdịka time a. Onye ọcha ihe ọ chọrọ bụ, ladies and gentlemen, I present to you ọgba afọ onye a. Onye a na-apụta dịrị onwe ya very simple mapụta. Ọ bụrụ na Mark Zuckerberg bụ onye Nigeria, ife ọ ga na-eyi bụ oyie Fendi n'otu, oyie ya eyo ya na-aga na designers, oya Gucci, ọbịa Louis Vuitton, etu everyday. Mana nwoke ma sef aka m eyi akwa gara ala ọnụ ka m na-agwa gị, afịa bụ Mark Zuckerberg. Iya otu ịdị ya Mr. bụ olu gị tiri ọ bụ na olu ala kpọọ ya afịa na ihe abụ afa nne ịbarị ya. And ọ dị ara dị n'usoro ọgụ jụọ gị who dey ma who goes you why na nga etinyere ya nka o nwere ụdị time a afịa bụ gịnị Mark Nsụka ịgba ọkwara anya Mark Nsụka ozugbo ya. My pastor, the bulldozer, demon destroyer, ndị baa dị si alụ stupid, ndị baa dị si alụ very stupid. M na-agwa gị sị na m adịghị owe anybody apology for ihe m na-ekwu. Now, Ebuka anụbeghị nwaanyị.
ana onwe ihe na-atọ Ebuka ụtọ n'ụwa ka okwu gbasara alakwa na ala mgbe ya afọ ọchịkapụta eze bụ erughara n'okwu ọtụ na amụ Ebuka gbara ya first ọlọvụsịarịa o wee bụrụ okenye na-adị eri oke mana o ji eze ekeri ụmụazị iwere ile gị gụọ eze gị ọnụ na ekwugide ya n'okwukwute daadị ya na-akpụ ya ihe ọ na-atọ ya daadị wee na-ajụ ndị a na-akpọdo onye a daadị ya n'onwekwa sens Jizọs Kraịst o nwere ebe ifere edere ya na-akpọrọ ya daadị ụmụ nwaanyị a na-efegharị ebe ọ nọ mgbe ahụ na-efegharị ya n'ike ụmụ ike ezu ike Mary Magdalene etu a ka o si fegharịgide wee ka afa nke ọzọ Mary nwanne m Lazarus anaghị efe nwa nke na-akpụ ya daadị ihe a na-akpụ ya afịa ya ashua ọ kama ịgbazi ekpọ ya ya nyete ọhịa mata na-akpụ ya ya nne m ya ochu enwe ndị mfu adịcha nka ndị South Africa mụ na abụọ so o wee bụrụ na onye pụta daadị ị na-akpụ ya daadị at who daadị ya gịnị bụ daadị by the way ka ihe daadị mean mgbe chenji daadị ya to n'Igbo ka anyị nụkere ihe akpụ ya nya papanụ papi ka ọnwa nna ka ihe ya akpụ ya kedu ebe ị ga-akpụ ya ma a sị kpọkene ya afịa n'onu Igbo daadị ị na-asala ile ịkpọọ na papa mụrụ gị amụ daadị nna anyị abụọ daadị nna anyị bụ papa anyị ncha niile ọ bụghị ya bụ daadị mgbe ọ bụ na nna anyị bụ daadị gịnị bụzi nna m daadị bụ nna ahụ kpọọ ya nna ahụ kpọọ ya nna ahụ onye asị na nọ mpa ka ọ pụta oge eji ekpe ya nna m ekpe ya my daddy onye chiọma na chiọma sị na my daddy nne ya ọ sị ya na my daddy nke ọ tọrọ asịkwu ya na my daddy si ya ngwa zọbanụ my daddy so daddy bụ nna anyị nwere onye iti chọzi ka ịkpọ ya my daddy hey n'ụlọ ụka ka ị ga-abụ ya n'ụlọ ụka ka e nwere ndị isi ha bụ konko nwaanyị akụ egwu onye ile oge ga-atụ ụtụ konko iwe lue na Katọlik o wee bụrụ onye si na amaghị bụ amụ n'ike nwaanyị bifo anyị adịghị redi ime ya eme nya ka ị mechara na-akpụ ya fada ke ka njọ na ya afụ agadi nwaanyị mụtara ọgbọ ya apụtakwuo na-akpụ ya fada nna anyị ọ nna gị n'ime Chineke a na-ekwu eri gịnị mere ya nna gị ka m fụrụ ihe mere ya nna gị nna na anyị nekọdo ụmụ ya anya ka ọnwa nke na-eme gịnị ka ọ na-emere gị o ji bụrụ fada ka m fụ roolu ọ na-eplay na ndụ gị ọ na-azụrụ gị ụmụ gị onwe fada ọbụla na-azụrụ gị ụmụ gị ịmara na ọ na-ala gị ọ dịghị ala gị ọ na-ala nwa gị o nwere nothing goes for nothing na be anyị rakwa na Igbo ndị fada agba na onwe fada na-ada ata ọnwa ka a na-agwa anyị fada ikpu anaghị ata ya fada niile from A to Z ka ọ bụla asị gị na ọ dị eme a na-agwa ụmụazị anaghị ata onye ka onye ifu na-ebitọsi ụdị na-ebitọgharị aka ka ị na-akpọ daadị ka ị na-akpọ fada gịnị mere ya fada gịnị ka ọ na-emelụ gị a na-abụ ọgbaji odoro ejekwu ya jekọ ọrịa onye gị solushon
solution ọ na-enye gị bụ nwa nke o ji mara pressure nwoke na-efesi ya nwe ofesi nugo pressure na ọnụ highest pressure ọ na-efesi bụ family o si na ya na a na-anị ya ego ada ejikwa ike anị ya anaghị ọ ga-eweta maka na ego na-abịa na parish oles na parish ọ nọ na small parish agbaba mbọ chọba kọntaktị ka ewepụ ya ebe a wee gị ya n'ebe na-eme eme ihe ejikwa na ndị anụ wee na-afọ obu the worst hypocrites enwe ị mara ndị a na-eri bribe ka e wee tinye ha na big parish ha na-eme ka ndị polisi na-eri bribe ka eweji ya na ọ bụ na CPS ka eweji ọ bụ na area command ka eweji ya ife ime village ya ee lekwanụ mụ na Lady G ọzọkwata ọ sị that's my fundamental right to call anyone any name I choose all your right na mana lord ya over everybody ọ bụ their fundamental right to lord ya on anybody to address them as father. It could be your fundamental right to call anybody chọrọ daddy but ka ezi onye ka o si bụrụ right ha na onye a ga-abụ daddy to everybody as long as ị nọ under this church onye a bụ ife ị ga-check. Also, we call you no doesn't mean that you are perfect. Okay, can be see perfect. Every God go na draw perfect. God don't know sikela draw perfect. Why engage God perfect? I'm working hard to attain perfection. So anytime anytime like any the shortcomings on my part, I try as quick as possible to correct the error and to be on the right path. So abona mmadụ try to correct me, the ability to accept it and retrace onya ga-eme iwe bụ na the perfect in this very thing. I am this perfect in all areas of our lives. Nwekwe ebe a na find that one thing. But even na-ekwu bụ that na right onye ọbụla nwere ebe o jerebe. You don't lord yourself over me ka nna eme gị address as my father, as my daddy. Why? No. I am not even permitted to call you by your name. Now before I get back address, Father Damian, Father Onyedio now, meaning what? Maka gini, come meji Father. Mani will happen. I should just go straight and call you your name. Gwagi venche gwagi. Ninja inse kula na bend yo ngam na pay obeisance over who na? As who? Ndị mmadụ aghọtara all religion just will finish ya onye Igbo ada bow down for anybody, not even your father. We know they bow down as ihe anyị na-eme asị ndị Igbo bụ nche ikweghị n'aka mwepụta aka ma werezi aka ekpe support ọnya is a mark of respect. Ọ ndị Yoruba na-atọgbu onwe ha naanị asị na ọdọbale onye Igbo no dey do am. Nke a bụ ijezi efe fada eve ndị arịa eze na ihe esekpukwu ala n'iru nwoke ibeghụ na Ebuka for example. Ebuka ama ihe bụ pressure. O face pressure mgbe ọ na-azụ ahịa. O face pressure mgbe ọ na-azụ ahịa. Na mgbe o bidoro chọọchị ya megide chọọchị ya agabalị ya. As we stand now, on a face pressure in some certain areas everybody committed to. Manobu in the area of marital issues, Ebuka draw committed to it and other any pressure on a face. Most men in Nigeria they married they face pressure. Pressure is coming from left and right. It's either it's coming from your children. Sometimes some women are choosing gap beyond the boundary. It's okay put to her right. Munye gabolo obstacle chaludia. Sometimes it's okay discipline on nwa munye gaju. And if na nwa na emebi. Kenke bụ na nwa ya je na afu nwoke at that tender age. Ikwu okwu munye ga ekwechiri. Gịnị ọkigbori anwa gịnị bụ ya home onye ọnwa ọgwụ ahụ eme ya gịnị bụ ya home ị na-asị ya gịnị ka ị na-ekwu na nwa apụta tụtalụ m ime n'une ọ sịghị ya tee tụta ya je tụta hapịa gị na ụmụ ọgbọghọ nọrụkwa na-aṅụ mmanya efu ka nwa nwaanyị na-aga nwoke eko iyi aka gafee
before you guys see na gay just like that female Sophia na Deri don na ekuro nwa Sophia na ekogari ebe ọbụla ọ na-eje anima you should not accept unless above 18 years. Obu godu no the 21 years. Ngebu nna can we say to direct that child because somebody can make a wrong decision. She might be hanging out with the wrong person. But other affair, they ought to go blinded by love. Because of the money the boy in a year. Nge wa acho ha ko na associate with such a guy. Maybe that this guy be a Yahoo boy and you don't want your child to associate with such a person. But your wife may accept because of the money Nabia from that guy. The girl have a go phone that you as a father cannot even afford. Only that phone courtesy of that boyfriend in any tangible thing. So no you have a source of income, yeah? How could you allow your child to be pulling out with such a person? And then when a hand child is associated with rituals. You're not saying no less or the above 18. So when you say 18, how was you? Omegazin niante. Why are you the father? So sometimes some mothers have a problem. Some mothers are these pastors na taumoha, but they couldn't say anything because of the money. The girl never no. They know that their child or their kids are going out with all these pastors. They know. They know. So now the my society feel about you. Half of you want self, you can't say anything. The next day you go na munye na control look. I want ka munye na control. Only can get about ukwu at your age, 60 something years old. You talk you ku or you walk for no to about say na what can get just week. Gije zuike nwere ọnụ no iru ebe ha nọ ngekwu okwu ije n'ụlọ kịta nwunye ga 5 na pan ya ekwu okwu onye nwunye ya na anọgide ike n'elu onwe okwu a ga-agwa gị pressure na-esie nwoke a na-efesi pressure nwoke nwere mgbe ọ na-elue ihe na ya odogwu ya da akwụzi ọtọ ọ da akwụta abụkwa na nwoke na aya arụ mana nwoke a nọ under pressure in business arena ya ọ dị eme ọfụma because ọ na-agbaga kata n'iru ọ gachi ya bụ azụ mgbe ụfọdụ nwere ike nwoke a na-emezi ọfụma ọ na-obidigo mma agba ewe kedebe and ihe bụ mkpa nwaanyị abụ si na-eti ihe a n'ike mgbe ọbụla na ihe a ya na-aba every night no right ya na ị ga na-ata ya iwe si na ike adịghị ọrụ gbasị na ọ ka ha si eme oje ọkwụgharịcha n'ilo ọ wee batabazie ọ bata mgbe a na-akpị aka na ike adịghị ya ofu ọya nwaanyị agwa ya ya hapụ ya gbagote agọ ka ọ chọọ ihe ụmụazị a olu ha na-agọ nwunye gị jegide ọrụ ebe ruo na agọ fere ya bye anụ ụlọ ụka ha na-ekwu okwu ya bụ saịdị agọ akọ alele hey Lady G, no wonder most Nigerian men are not romantic. I had romantic because no one anything but romance no Igbo. Romantic or boku. Ya on Nigeria were aka ndocha na George ya. Ihe bụ romance na onu Igbo bụ provide the one ihe need. Abo emi on ayada mi on. Ina mi on ebo nkịta. Ina gati na alacha mmadụ ibe on. O nwere ike ọnụ o ji wee jee taa abacha ije emecha kịrị ma mmanụ ụmụ ahụ akanwụ ka ọ wee ruo n'ịdị romantik ọkwa ya ọnụ o ji taa abacha ma azụ ka faisi n'eze a na-aka agụchapụna ije kwuo ihe ọnụ ka ewesị nwoke a dị romantik iyi dị ya ihe unu mụtara sịrị na ya mebiri be anyị unu na-eje amụta ihe ọjọọ na ya mere nwoke na ụmụ nwoke Igbo adịghị romantik mana ndị ụmụ nwoke Igbo na-eprovidere nwaanyị everything ọ chọrọ
Do you prefer nwoke na-provide ihe niile ị chọrọ ka you prefer nke na-amịghị na-aṅụghị ọhụụ? Ịdịghị asa ha efere dị ya romantic. Nwaanyị agbasa ọkpa nke bịa ukwobe ijeje m jesara m efere gị ehisara masịracha akpọpelu gị taa gbajuo olu ma ọkọ ma ngwongwo na ngwongwo si ebe ahụ ka ọ wee bụ na ịdị romantic. Imagine now ị na-ege Ebuka Obi ntị ọ sị gị ga-etizila ọnụ na ihe na nwaanyị. Ebuka anasị ga-etizila ọnụ ọmama uru ọ dị ebe a ka ihe o ji asị ga-etizila ọnụ ihe na-asị ime etila ọnụ ịmama na alachata vitamin ebe a. Ịma classes of vitamin enwe ọkwa enwe vitamin A nwee B complex nwee C nwee ịma nke dị ebe a. Ebuka imere ikpuology na school. Did you try ikpuology as a course? Emeria ekwuru ha na ihe nwaanyị bụrụ odori ga ịma anya ya mana ịkụzi Baịbụl ịma anya Baịbụl ọ bụ ikwu otu na ọ dị ebe a dị na nke a dị na nke a dị nke ọ bụ ya bụ ịma anya Baịbụl. Ọ bụ ya ịma anya Baịbụl. You don't know am. I can tell you that. Ịmara anya. Amaghị as a great Bible teacher. Ọ bụ mmadụ dị ka Pastor Chris Oyakilome kwuru nke nwa kwuru mba ọ dị ka ya Mbaka na-epreach mgbe ahụ Mbaka sị gị na okwubekwucha sị gị anybody that will do this ya abụọ ya bụ ịkụzi Baịbụl. Ọwụ ya bụ ịkụzi Baịbụl. Most of ife dị na-efuru masters na ha ma akwụdo the rudiments of that book ha bụ n'aka. They don't know it. Let's say na ihe niile abụ ịma no allegory ka ọ bụ no unfounded story, something that never happened. Mana edeghi na o nwere etu esi a transform that thing ka o nwee impact in people's life. Mana elu ebe na akarebe ụnụ mkpa bụ ịda akọ ife na-enwe bearing. And I still maintain anything ọ bụla ị na-agwa mmadụ today as guideline mana ngị nwa never travel that place onweghị isi. Imagine m nwee bịa kịta na-asị gị America ị na-akwado ije na ọ bụrụ na ị ruo na America gị nekwa na gị na ife dị n'akwụkwọ a ife dị n'ụlọ a gị mee nke a mortgage asịkwa na ọsọ amaghị m ka ha si eme ife afa akpọ mortgage. Ịbịa na South Africa ọ bụ mortgage ka a na-akpọ ya. Ịghọtago? A na-akpọ ya bond. Ife mma akọnwuru ọfụma bụ na-esi na ịchọrọ ije South Africa taa mkwụrụ ọtọ na-agwa ya kpatara na-ekwukarị okwu na-enye gị reference with South because na-ebe mma anya agụrụ nyaka school ama m ha in and out mmanụ mgbe onye South Africa dị serious na mgbe ọ dịrọ serious mmanụ mgbe bụ na mụ na ya kwugide okwu ha n'ihe dị ona ịmara na nga ịchọ dị nearest taxi si ebe a pụọ. So nna-enye gị ndụmọdụ na-esi na ị na-eje South Africa ịma na onye na-anụ ya n'ọnụ ya bụ ojii na street a. Mpụta taa ka m gwa gị about marriage. Emego m mistake na marriage. Correct my mistake. Nọlụkwa na hustle trying to be a better person. For the burden they attached to marriage. For isi ọwa dị na ya, for uru dị na ya. So if I'm telling you, na-agwa with my little bit of experience. Ọ bụ na mma na-agwa gị n'etu a ka ọ ga-adị. Ma ọ na-agwa nwoke ibe m okwu. Nwoke ibe m mfu na ya struggle na his own marriage. Because of ihe nwaanyị kwuru. Na-ebe ezi na ihe nwaanyị kwuru wee na-ama nwoke ibe m ikpe. Ma ọ na-afụta nwoke ibe m na ọ dị wayward. Na-afụta nwoke ibe m na anya ya dị n'ilo. Na-afụta nwoke ibe m na eri na ọ na-akọ ebe a bụ ka a na-akọ. Mụrụ ụmụ nwaanyị ayị ya na
ayana mo nwaanyị in my lifetime yita ha ọfụma. Those moments mụ na ha na-ayị nyelu m the opportunity to learn them inside and out. So when I'm telling you about women na agwa gị based on experience during my time in the date here. Ife ọbụla ị na-eme, ife ọbụla ị na-agwa mmadụ mana ị nọghọ na that field na-eme ihe ị na-akọ nke nwere baba plan for the first time mana iru ị na-akọ based on ihe ị nụrụ. Ị nụrụ na ntị dị iche na-efu n'anya. O nwere ihe dị iche. Onye ka m ji wee sị gị na education anyị na Nigeria na anyị na-waste time anyị. Asụrọ gị na education ama mma mana etu anyị si eme abụghị etu ọ kwesịrị ịdị. Ọ bụrụ na Nigeria bụ country ndị nwee sense nọ na ya na o nwere ife bụ catch them young. That thing ịchọrọ ego, that thing ịchọrọ ebo ọkwa ifu mgbe anyị finish primary school JS1 go bụ that thing nke ị na-abanye straight. Ọ bụ anyị ruo na secondary school achịrị 18 subject ikpo ego n'isi. Igbo language, CRK, ọ bụ chemistry, welụmọ physics, biology, maths, English, KCFA, economics, literature. Ebe a niile ka anyị ekpokọgide ekpokọ ego n'isi. Gịnị ka iji eme? Gịnị ka iji eme? Onwe ihe eji eme na wele ofu mkpụrụ wele ofu na mgbe ihe eji ya akụ 5 years ebe ahụ ọ ga-onwe ihe na-eje gụcha university jebe ime masters ebe a ka ị nọ ụnọmakwa. Let me tell you something. Ụnọma na 80s, in the 80s some teachers enwere mgbe ahụ onwe nke gụrụ secondary school, very few. Early 80s bụ ndị gụrụ secondary school, some bụ ndị gụrụ standard 5 wezi primary 6 because ọ na 5 ka ọ na-end standard 5. Onye standard 5 bịa na-edere village ha leta. Some of them na-alụ na civil service, onwe ndị ga-afụ na post office, onwe ndị ga-afụ na media houses. Etu a ụfọdụ jezi secondary school ebe a na-agụdebe ebu na 5 akpọ ọnya class 5 mgbe ahụ ọ na-azadụ college. Ịgo secondary school ife ịgụ bụ college and that's enough. Ị ga-eji ya baa uru na-arụ ọrụ na federal na-enweta ezigbo ego. Now what changed? I got to talk everything. Ịgbagharị sibe na secondary school wee chọba admission taba afụfụ ide jambụ ide nke iwe iwe batazie university iwe taba afụfụ kwugharịgide nne gị na nna gị ihe ọbụla na-alụta n'isi gị ife aka ya emesịa ịkwụgharịchazi apụta ịbịa kwụrụ still onwe ofu ihe ya emetewu. Gịnị ka ego mechanical engineering nke workshop gị nwere? Gịnị ka ị na-alụ taa? Nothing. Ihe na-alụ onye mere mechanical engineering na-alụ Yahoo. Ka m na-agwa gị ụfọdụ nọ na ihe ọ na-alụ debe bụ ọrụ na sistem bombing ka ọ na-alụ. Ụfọdụ taa bụ azaman onye spendi 5 years na university. Ihe ọ bụ taa bụ azaman ma o mekwa banking and finance o. Ọ mmadụ ibia mere banking. I dey tell you. Of course na Poch Sunshine na confirm or say standard 6. That's where my father stopped. But when he speak English, you'll be forced to look for dictionary. He check and they go akwụkwọ na Nigeria in the 60s, 70s. English ba na-adị ka nke ndị ọcha. Watch their English ka ọ na-adị. Mgbe ndị ọcha ngwanene Amadu Bello, Tafawa Balewa. Ndị Hausa mgbe a, ifu English ba fụkwa English ndị be anyị. Ifu na ọ dị enwere similarity.
n'English ba na nke anyị aka ndị ọcha aka dị ya oge eji wee gatọkọ ọnya a na-agwa gị sị gị na ejukwuo ndị be anyị bi na UK ndị be anyị bi na America ndị bi si n'obodo oyibo na they will tell you na all the stars ị na-afụ today most of them ejere university. Nkwuo ya ebe a ndị be anyị ataka ụba m ndị na-ataka ụmụ mostly bụ ndị nọ Nigeria ebe a na-efi na ha nwee sense mana inside of them onweghị ha nwee. Going to school university ebe a you are just wasting your time. I'm telling you. Egosikwa anyị pụ ebe ije training. Why na-ada enyebe anyị special training na ebe a? Enolo ife udo ka mma kwuru. Also, it is called college here in Canada. There is nothing like secondary school. And college here can fetch you a good job. Efolia? Stupidity ndị be anyị mekwuzi na College of Education here onwezi ihe eji eme. Polytechnic onwezi ihe eji eme. Ese mmadụ nọ poly onwe ka esi na-eneghe anya. Poly cannot even get a good job now. Onye ọbụla ga-eje university. Ka ezi ife anyị nwere polytechnic, ife anyị nwere College of Education, ka ebe anyị nwere School of Technology. Ọ bụrụ na mmemme agric ekwesịrị m ibido na JS1 mebe agric. Yes, enwere soil science, why not wee n'oge kụzibelu m ya. Now this soil science a na-eme, for example anyị na-efi na ịgụlụ akwụkwọ ndị nọ before us ndị Igbo be anyị before nwelu ka ha si wee mee that course. The course ị ga-eme bụ na ị ga-amụta ya from your father. Ya ka eji enwe farmers na-eme ọfụma. Those farmers na-ebu ụzọ ga study ya a certain area ka amalụ ma that land or the fertile for a certain thing. Fa some certain things in place na-monitor ya na-agba ya mmiri. Ọ bụrụ ndị ọcha kụziri anyị irrigation, ha ga na-agba ya mmiri na-monitor ya ka amalụ ife nwere ike survive na this land. A ga-emegide ya mee ya 7 years consecutively. Then they can come out and give you result. O nwere land na-ada eme ọfụma agwa gị na this land ga-anọ 7 years ka o regain o strength ya before o ga-provide ego with ife ịchọ. Ndị mbụ mere ya ife a na-akpọ ya sị nọ ka anyị ahụ ka aka nobody goes into that land ada asụ ya asụ arapịa like that until they reach a manure. Afterwards ndị mmadụ aba ijezi ebe a mgbe ahụ ka onye ugbo during the harvest iwepụta ezigbo ife. A na-eji na ụmụazị study ife. Imagine somebody gosi primary school wee baa into business whereby na ọ ji ịmụ afịa ewegbu ya na ife ọ ga-agba boy bụ 5 years. Amalugo na 5 years bụ ka ekwue. After 5 years n'oge enwe 1 year oge eji wee mee youth service, housemanship ma ọ ndị mee medicine. So 1 year ni bụzi nke ọ ga-enye ọgịa. 1 year bụ oge ọgịa. Oge ọgịa na-ese ndị a some certain things ya nwa achọ ọzọ ije. Oge a ka ọgịa na hand over a lot of things on trust because ọ gabigago everything malụ everything. O nwere some serious customers a na-arapụ onyanwa to deal with those people. Anọ onyanwa bụzi onye ga-azụ n'itezi ndị na-abịa ọfụ. So any other boy na-agbagote ga-anazi tutorials from yanwa na stand as a lecturer. Ọ ga-abụrụgo professor. Ngị bụ obere nwa akpọta boy na onwe ihe ị na-ejekwu ọga nwa bụ egwu aha atụ who goes you ebe ọga nọ ebe senior boy nọ ịhapụ onye nke nọgoro 4 years hapụ onye nke na-akwado ime free wee jekwube ọga ọ dị ka egwu aha atụ eke ego ọkpọ ọ ka ọ dị. So it's believed na 5 years na-emụta gị ọfụma. The 6th one ọ gaghị apụta settle gị wee gwa ndị bụ unu na onye a na-esetụ gị ya
mana ọ gbagote na ya na ya ka ya nọkwa another 1 year mana ha ga-eme combine business. Ego ahụ o nyere gị ị ga-ewetakwa ego ahụ etikwu ya na business ya nke nwazi ya na ha ndozi ya ibegokwa free o mana ị ka nọkwa ka eme ka echu a na-ekpọjara akpọja a na-epụtazie n'ọlụ onwe gị that institute isi na ya wee pass ya through anya gị dịkwa di ya ị ga na-etikwa anya di ya ndị niile nọ under you before ka na-afụkwa gị as ọga hazi na senior ka ịbụ lecturer na o nwere okwu dị anya okwu ha ya ejekwa n'aka ọga steeti ọ ngị nwa ya ka na-etreat the matter even though and ngị nwa kwadokwa ịnụ nwaanyị you go and seek the consent of your boss even though n'iburugo ọga that etu esi wee debia mgbe structure ọnya before ị na-apụta it's just like when you go secondary school ị ka ga-arụ your family can now trust you to be on your own that you can now take a decision na ime emenwuzi mistake easily you can travel around you can be trusted with enough money that you can now become a man by then ị kụọ na 18-19 years na-akụ 20th year of your life ibido life okay today mmadụ na-eje kwụgharịgide na university ọ dị 25 years ọ pụta ọ na-agba akwụra n'olu cover chop ịgbacha akwụra n'olu ịpụta ọ ga no job ọrụ anọ osi ike ije buru egbe join no operation Ebuka the God yes na Okechukwu Ezechiedo oibe m na ugwa bụ eziokwu oge a ife anyị gụchara na anyị bụrụ ndị gụrụ standard mgbe ahụ oh no nwoke na ihe I've come a long way I've come a long way it's no jokes man etu ọ dị ka m na-agwa ya I've come a long way hey ịma ka m kọọrọ unu ndị ọgbara ọfụ na secondary school mgbe ọ bụ college onye nọ final year na secondary school nya class 5 the equivalent to your principal mmanya ya egbukata gị cross one side class ha dị ịmanụ mkpọtụ side ha ha nwabụ ndị na-eje nọ n'ukwu osisi ka ha na-anọ mkpọtụ aha dị ya eburusie lọka ha na ndị nkụzi a na-enwe interaction because ha nwabụ ndị na-atọ ọnụkwa je kụzielu ndị nọ na junior class like ndị JS1 JS2 mgbe enwe JS ihe na-enwe bụ class 1 class 2 class 3 ọzi oge abịa tinyezie education system ya 6334 gbaa ka enwebezi JS na ndị otu ya so ndị nọ na abroad na-eje n'alụ training special training on efe chọrọ ebe ị na-alụsị anyị weli ya bido your life somebody gụchara primary school jee mụọ ọlụ welder mụsị ọlụ welder weli ya bụrụ rich man today o nwere family lụọ ụlọ gro moto ọkwa welder ebe ya akọzi ya n'ọnụ today bụ na ọ gụwa university na onwa certificate ihe akụ ya ọnụ na ọ na-atụnwe ụtọ ụmụnna ịma akụ ya ọnụ na ọ nụtanu ya nwaanyị ịma akụ ya ọnụ na mmiri na-amụ ya mana ịgụcha university bụrụzie akwụkwọ certificate na-akwụ ya shuu ị nwere enwe na ebe ndịcha na one side ebe ị na-agbago ịgbago inwekwu ego iji egoro polish mana abụ ma ịsụ English ị ga-asụ English ị ga-asụ English ọfụma now what's the essence of ịsụ English ịsụcha ya ma agụụ na agụ kedu isie any need change some certain things ọ bụgodị na agba change ya let us acknowledge the fact that some of the things we have here in our society
It's not working, and it's not taking us anywhere. Just like when we discuss religion, it's not taking us anywhere. Can you imagine that somebody, we are talking papacy here, somebody like the Pope, head of Christianity, Catholic, head of it, Pope, non-a-wishia. All these stupid people not here and they believe in nonsense miracles. Why no when any pastor gets here blew his own private jet, Jerome, perform a miracle on Pope, Pope Gaije. Imagine Igabo, a renowned, in fact, he break your record now. CNN get boogie everywhere. I go work. Eh? But I said, I'm a miracle. Imagine a miracle. Imagine a tabu. Imagine a mega. You will go plan. Buy ticket. Joe Italy. Joe Rome. You will buy train to Vatican City. See boy who Pope. You may have Koga Ije. Oyedepo. Okumuyi. Nandi Otie. Ha man had a miracle. Mana whereby na ha ye menwe ai gwa ga ihe ni na aba renji ka evi na eweli wefo and when I say, are you saying there is no miracle? Are you saying there is no miracle? If we have no miracle, if we could have a miracle, nobody na miracle. Pope wa kunye otu an na-ekwu okwu a na ewetata ụla n'ụtụtụ echi ewesị na Pope agabaga ije onye abụ miracle. Ịghọtago? Ọ bụ na otu ị nọ na inwe ego eji akwụ ụgwọ ụlọ a na-echi ka a na-achọ ịtụpụrụ gị akpa gị a na-ekwugharịcha na yọọ ihe niile ya ayọ na onwe ezi isi you resign to fate. Ewe nọkata echi landlord ga-ewe bịa wee kirikata gị a na ịmara landlord gị adachi ọ na-ekata ụtọ ọnụ ọsị gị na ya nyere gị 2 months nga ịkwado ego ya okwuchi ya abụọ ịma na miracle. Miracle bụ ife na-atụbara anya na ọ ga-eme onye abụ miracle. Ife ịtụrụ anya na ọ ga-eme ome is not miracle. Your miracle is on the way. Your miracle is on the way. Why must you even believe in that thing? Nnọkọta kịta nsị na amam na ọ ya eme. No. Amam na ọ ga-eme ka obi dị m mma. Ọ bụ na mma na ọ ga-eme ka ezi o ji bụrụ miracle. Ọ bụ ozi miracle because ama na ọ ga-eme ya. You say my mic is not clear. I guess because my hand is there. Is it clear now? Talk to me. Is it clear now? Because I can't just push in every microphone. Or what to go clear? Indicate for me on TikTok. I can't just push here. Ihe ọbụna ịma na ọ ga-eme ife anwa mee ọ bụrụ miracle. Iji mmadụ ụgwọ ọ na-ewute gị n'obi ịchọrọ ịkwụ ụgwọ a ma Nigeria some people ga-ebido na-ezonarị onye a na-agba ọsọ mana gị nwe ikweghị ezo ị na-eme ka onye aghọtakwanụ your situation na ijighị ego a egwu atụbago ewe nọkata onye akpọ ọgụ na phone wee sị gị n'ife dịdị abụ that money na ngị forget ya na ngị rapụ ego a because o filu na ego a meziri kịta na panic and it is bold ị dapụtakwuzi ebe gansị na-apụta na-edi confused mana ọ makwa ihe ịkụba before o wevuolu that money ọ ya bụ miracle. Is a miracle. Gotago ezigbo arụ adịrọ ọgụ n'abalị a na-emakwuda egwu na tupu onye ọbụla ewepụta na otu iteta ụla enwụrọ ọ miracle. Maka o nwere onye
Oh, okay, my sister no, they are admit no no. I had to go no for a long time. Oh, when the girl now got to kubi even number seven operation. Oh, kubi just because of love for the girl. I know now watch her from glass. I was scared again from the doctor so busy, for the hip go gloves. I know that if you can get your ass, she got to have your good. Because she got to have a quite she got to be quite easy. So malo that na the girl possibly kume mess kwa bidokwa. So for young women say survive for obo say na akwo ugwo bill ye. But I can no story na. Ara si na onye ama anwu n'oge. Na onye anwu go na theater how many times? No kubulu me how many times? Nothing. Even though I will give an adult and events any collapse. Oh, a miracle. If I not to Baranya, it's an anka gago. So asking me, Mama, why don't I believe in miracle? I don't believe. I know that miracle, name. I don't believe in miracles, but I know that miracles happen. The very moment we start differentiating between believing and knowing. I don't need to believe. I know it happens. But it was a mabre tour. Ndia commercialize monetize. That is not how miracle works. Onweliva na-akpọ oasis. Ụfọdụ na-akpọ ya oasis. OASIS. Oasis are not any other place than in the desert. Ebe o do ga na desert. Iwe gakata. Anwụ na-acha. Desert ya ka mmadụ na-anọkata nyụọ mamịrị ya ṅụọ o mere nwụọ here. Iwe gakata wee n'anya wee fu osis a. Oh, miracle. Is a miracle. So people makwa na mgbe ụfọdụ na na-afụ such. Ụgbọ ekpugo na mmiri. Kedu ba na-akpọ ya? Dolphin. Ebulu mmadụ bugoti ya n'enu ala. Is a miracle. Plane crash emena. Mmadụ niile anwụọ so fuo ya survive. Is a miracle. Mmasị na menwe idea na ụdị ha na-eme. So I know it happens. I don't believe it. I don't have to believe. I have to know and be sure of what I'm saying. Yeni na abụ ihe religion mere. Now you and I could see that most of their teachings is not working. It's not taking us anywhere. Still, people are going there under that word believe. You believe that God will touch you. Which God is going to touch you? If there is God in you, why do you believe that when you go there, then the God will touch you? Why is He not touching you here where you are? These are the things they are saying or confusing people with. I want God to locate me. Like, are you okay? You want God to look. It means there's a certain God that resides in that particular place. So when you go there, so that He can locate you, because you are lost before that God. But Abu know the supreme God. I can tell you that the supreme God is not a human being. It's a life force. It's everywhere. It doesn't care whether you're a human or you are a tree. It's the life source. That is called energy. Without which nobody will be alive today. Without which no tree will be alive. Without which there won't be any aquatic life. It's source of living, source of life. That is the supreme God. It doesn't talk. And God spoke to me. Shut up! Which God spoke to you? And I said to God, speak. And I call Eli. Get a God and a bankata. Oh, Murabi, Chia, and the modern age. And second, most of them, they don't have sense. God spoke to you. When they will limit the supremacy of that being. Limit here, I was here tissue paper today. Sometimes if you're mad, which God are you talking of? Because now I am God. I am God. And whether any other God may exist outside me.
If I draw, onwe any God ọbụla na-eme exist outside me. God ị na-ekwu nọ inside here. Nya bụ na m na-eku ume kịta. Nya bụ na m na-ekwu nwa okwu a. All God ahụ. Ọ bụ na ọ nọ n'ime m. Onwe ihe m na-eme. Can't do anything. So nnọkọtazie chefuo na ọ nọ m n'ime nkunizie gaba somewhere. Na o nwere onye ọ na-agwa okwu. Ihe nọ m n'ime na-eje agwa somebody okwu. How daft ndị Bible. Obi n'ime m. Mụnwa bikwe n'ime ya. Maka agụtanya na okwukwe. Creed and whatever. Ka ya onwe ya wee biri n'ime anyị ka anyị nwee onwe anyị wee biri na ya ka anyị ji eri arụ ya n'ọbara ya ṅa ka ezi ife mere m ji wee dị ndụ. Ọkwa gị nwasị na Baịbụl na God kpochara aja mmadụ abụla aja nkịtị bụrụ ihe tọgbọ ọlụ then o wee kunye ume nke ndụ n'ime mmụọ ya wee baa n'ime mmadụ wee bụrụzi ihe ọ bụ. Mgbe o kunyere m uzu m wee bụrụzi ihe mbụ ọ na ọ bụ uzu ya bụ mmụọ ya bara m n'ime eme m ji alụ ọrụ ata. Moto nkịtị na-anya nwee nke ị ga-afụ ọ gafe ibe a na-ekwu bụ na aka ndị ọcha apụgo na moto. O nwere ihe friji wee kwuo na aka ndị ọcha apụgo nke a bụ push for me plug agba putum asị na aka ndị ọcha apụgo ọnwụgo etu a ka ọ dị. Mmụọ Chineke pụọ gị n'ime you as good as dead. Itipịago onwezi ihe nọ dị ya. Ihe ọbụla mmadụ na-eme ụmụ pawa a na-eyuzu ụfọdụ ibe a voodoo magical powers ọ dị. Mana ọ bụrụ na God anyị na-akọ akụkọ ya God is nowhere na-abụrọ n'ime mụ na gị. Ọ nọ n'ime gị. Ị na-achọ ya achọ neither ya nwa na-achọ gị achọ. He's not looking for you. Jizọs jikwa wee na-aga si na ọ na-achọgharị ndị mmehie a na-akọ ị na-achọ ndị mmehie ebere maka ndị mmehie. Onwe onye dị righteous n'ụwa. Onwe anọ onye dị righteous si na ebere afọ ndị mmehie. Onwe onye dị righteous. Anyị na ị nwere ike ịdị perfect ebe a you err. That's why na ihe ọbụla ime people must fault it. A ga-afụ ebe esi wee fault ya. Maka onye achọrọ ka ime ya etu o si wee chọọ. Onye achọrọ ka ime ya ka o si wee chọọ. The same way ha si wee burusie doctrines dọbalogo today. Catholic nwere ife achọrọ ka ị na-eme. Anglican adịrọ comfortable with it. Anglican nwere nke achọrọ ka ị na-eme. Methodist nwere nke achọrọ ka ị na-eme. Sabbath nwere nke achọrọ. Aladura nwere nke achọrọ. Pentecostal nwere nke achọrọ. Etu a nya ka onye anyị eji isi n'ụlọ ụka nke agbapụta o je mepee nke ya, nke agbapụta o mepee nke ya. Onye mepee Lord's Choosing si na charismatic wee gbapụ. Charismatic a si n'ime Catholic wee break ya ewe. O si na nke a agbapụta. Fada Mbaka agbapụtachakwana na Catholic. Ọ gbapụchana. Ebuka Obi agbapụkwuona. Sị na ya bụ ya Catholic ya. Mana ya afọ ya mbọsị ụka ka ọ jiri Catholic ya. A na-eri ụlọ ọrụ. Onye si na ya afụgo Ebuka na Catholic ya gwa m chọọchị ọ na-ekpe. Which parish? Iseni ya foto ka isere ya foto ọgbarie kamera gị. See ya nụ ka efi ya n'ụlọ ụka Catholic ahụ ọ jere jee rie oriri nsọ nye onyinye gosi m ebe ọ na-aka. Ihe afịa ọ gbapụtago eji asị gị na ya bụ Catholic. Which Catholic ebe ị gbapụtago na-eme your own business. Ihe a niile bụ business. A monetize ya ọ n'aka ndị ọcha ka o bido. Ndị be anyị capitalize ya take advantage. A na-eme ihe a na-eme. Efu ihe a na-akọ n'ụlọ ụka ya alakwa na ala. Asị na mere gị ijide nwoke ibe gị na-ayọchi ya before the whole world. Na ọmarị ọnụ n'ikpu nwaanyị. Ọ ya bụ the worst arụ nwoke ya eme. What about nwoke gwara ụwa na ya dị emetụ nwaanyị aka si n'azụ je na-emetụ nwaanyị aka? Onwe arụ ka ya nụ. You lie to humanity and to that God ị na-serve. Yes, where is the divinity?
Where is the divinity and where is that chastity that you vow to? You took a vow, you took an oath of chastity. Yet you see na azụ na-apụ na-amịpụ. Ụfọdụ anwụọna n'aka gị ndị ji ime abortion because na amaka esi akọta ya na onye a mere ihe dị ona. A certain father enwudie with nwunye mmadụ achọ ka ekpuchie emegide nagide ego na up to 18 million naira in my hometown. Onwe alụkịa o wee bụ na mmadụ dị intoxicated with love ya na-eme ihe ọ na-eme decide ya ka ya kwụọ ọnụ ebe a ọkwụọ ọnụ ya ṅụrụba ihe ọ ṅụtara ya na chie because gị nwa na-etinye ọnụ dị ya abụghị the worst. O nwere ndị nọ under that gown si na fa bụ Catholic priest mana ikefa akpọjachara ya mgbe fa nọ na seminary februzie that life na-eme. O nwere no Anglican, o nwere nke a ga-achụ, o nwere nke ekwesịghị ichi ụkọchukwu achụ ọnya because of na ejidere ebe ọ na-achị ịdakpo nwa mmadụ, ọ na-adụ nwa mmadụ n'ike achụ ọnya ọ na another diocese eje ebe a jee chie ya. Alụ na-eme na ebe a bụ the worst place ị ga-enweta onwe gị. Hapụ ya ndị mmadụ na-agbagharị eje na a na-eje onweghị ezigbo ihe ọ bụrụ na na-amụta ezigbo ihe ebe a. I tell you that the society mụ na gị si n'ime apụta ga-adị very very peaceful and ọ ga-abụ a sane society. Ma gị na society mụ na gị si n'ime apụta the worst society, most corrupt. Ebe a ka ị ma na-afụ love, ebe a ka nwanne na-egbu nwanne ya, ebe a ka nwunye na-egbu di ya, ebe a ka di na-egbu nwunye ya. No love lost among brothers, among even the parents itself. Separation every day, marriage and divorce every day, disagreement. Ke ha na-eje emebe a, ke ha amụtazi. Yes, na kama mmadụ ga na-akpọ m n'ike ama m mabụ isi di ya mmajacha gị ya mmabụ mrabe isi mracha achọ m toothpick gụbanata maka ajị nwere ike ịfacha ndezi. Alele hey mmadụ akpọ onwe ya reverend sister na-aghọrị onwe ya ihe esi ebe azụzụ pụta jee nụọ dị mụọ ụmụ ka efe ụmụazị ga-eneghị nke echi. Ị na-achọ ka ịza sister, ị na-eme ka ịza sister mana ị na-aghụ aka, ị na-practice lesbianism. Ụfọdụ n'ime ha bụ ndị gbachara streeti che na ya ama ụfọdụ gba streeti taa sị na ha bụ reverend sisters. Ụfọdụ n'ala steeti eyiri akwa onwe ebe eji oyipụ ya na ọ bụrụ moto ya pụọ ọ nọ n'ime moto ya chenji akwa emu ihe oyi o chenji akwa ọjọọ kụchakwa abata o chenjirikwe nataba emu ebe ọja ị ga-apị ịtarị. Alụ na-eme na be anyị na alụ na-eme nke bụ alụ na-eme na be anyị. I'm telling you. Anyị kwesịrị Chinefo anyị na-echange everything about us ka anyị mebe anyị ka ọ dị better by changing the ideology, sending all these kids ka je na practice Genesis to Revelation. The book of Genesis, Jeremiah 31:3 says is the rose of Sharon. Ezekiel 31:20 is this and that. Kụcha akụọlị aka ọ na-eko o nwere ebe iji eje. O nwere ebe iji eje. Nne gị ahụ na-eme ya, nne gị so na the worst illiterate by iti ihu n'ụlọ ụka ahụ. Time ị ga-ejije mụọ ihe bara uru ijebe Sunday school ma ijebe block rosary. Anyị jecha brigade nchena mma bụ brigadier general n'ezie enu m anọ m n'ọgbọ akwa na-ewe Igbo mgbe ha na-eme onye ọbụla eti isi seriousness. Even more, what's the promise of Boys Brigade? I promise to carry out my duties in accordance with the Constitution and regulation of the Boys Brigade and to undertake the necessary training at the earliest opportunity. Akawo na-asụkwa oyibo ihe niile a na-asụ mgbe ama amị omen. What is the object of Boys Brigade? Hey Solomon, object of the Boys Brigade is advancement of Christ's kingdom among boys and promotion of habits of obedience
reverence, discipline, self-respect, and other things towards the true Christian manliness. Amamihe bụ manliness. Akụọrụ m aka isi a na-eko nza emegide mkpụrụ ọfịsa na kọmandị chere ebe a na oke ka nne west taa mmeji gbada ya n'ugbo ọ bụrụ azụ ka nne mụra na nke a baalịla gbadosi anyị ike kịta ya kwa kwesịrị m fish pond m ya skatago ana igbo niile nje ebe a iji ebe kọlọpate agbacha akwụra n'onu na mụ na aghọta nke ka nje ebu ndị MOD mmacha nke ha karịa taa ha aka na brigade amachachakwara ihe ụfọdụ na-agba keketa ụfọdụ ọkada gbajiri ha ọkpa ha gwụrụ n'ụlọ na ha na-ekwugherizi oke ịnọkwu na guest scout mgbe a ka anyị jee march past Children's Day or Independence Day anyị eburu itari na-amachagharị ka ụwa ọdịna mma anyị nwa na anyị bụ ajọ slaves ndị ọcha mere anyị abụrụ slaves ka na-ekwugheri ihe niile anyị mere ka uru ọ bara anyị today. Gwa m ofu mkpụrụ uru ọ bara nothing. E nwere vidiyo m posturu ndị ka na-eme left right eyes right ha ihe niile a rubbish. Ịbụ onye amị nke iji akwadobe ije brigade echi ma polisi nke na-ebe ihe na-agbagharị agadi nwaanyị ekunie na-eme ha na-abụ ndị mfu nke ndị Anglican mbọsị mmeji itara ịchụ mmadụ ọsọ efosi ụmụ agadi nwaanyị akpọrọ young wife a na-akụ bandị ha mapụtasịa na ha bụ young wife nwaanyị dị 60 years bụ young ihe eji anakọta ego n'ụlọ ụka ihe eji anakọta ha ego ndị young wife ngwanụ eburukwe panụ debere ha atịsịkwa ha ego oke ị nọ na Boy Scout na Sacred Heart na Ọnịcha n'elu Sacred Heart n'elu St. Andrews emere m brigade na St. Andrews mee kwaya na St. Andrews kwaya nke m gbagotakwa ihe niile anyị mere. Gwa m ihe chọọchị mere n'isi anyị taa nothing. Anyị na-eme ya na-ebi uduru ndị ọzọ their own enterprise ebe ha si ezu ori 419 n'ụlọ ụka ka o bido. Imagine ụbọchị anyị enye oriri nsọ akọmandị ya ị ga-eyi white inweghị ya nne gị ya eje bie ego eje kwalụ gị white iyiri ya mbọchị ahụ ebịa abụ na chọọchị abụọ gịnị ka chọọchị kedu uru ọ bara jos gwa m ofu mkpụrụ uru chọọchị bara ana m agosira gị ihe niile anyị mere di ya ugwakere m na ọhịa bụ ihe ọ bara anyị na ka m gwanụ na ndị Naịjirịa chọọchị ka anyị wee nwee sensi na anyị kidnappers niile a na criminals niile enwe ebe anyị ọkwa ndị anyị ta mechara MOD kpọọ ha na fon ma ọ gwa ndị agụ na-eche mba bifo a na-akpụrụ ha pụọ ha mee interview ịhafụ na nke a abụghị ụmụ brigade ọ bụrụ scout ọ bụghị scout ọ bụrụ man o' war ma MOD ma ọkwa na ọ bụrụ ụmụ Red Cross emegidekwuru anyị agbakwuo Red Cross ai since eji mụgụ na Naịjirịa gwa m ofu uru Red Cross bara kwuo eziokwu onwenugo ebe ị pụtara enwere accident efu ndị Red Cross ebe ahụ mmadụ one ka egburu n'ala Igbo a asị na ndị Red Cross jiri ebe a jee tritisie ndị mmadụ efunugo ya onwe uru ọ bara weta ofu akwụkwọ white akọtụọ ya were m penti red ka ya cross ka flag ndị Switzerland achịrị ya ten chie ego chiri safety pin chie ego si gị kwụgharịba gị jee elebe ijekwu ofu ọnkụ enye ya onye gị ego abụkwa ka irie nọ anakọtacha gị ego ijekwa ebute ofu regista ama ka alụ gị isi aza na-emechara nke gị n'oge ụmụnne gị n'ọnọdụ 5 etu a unu ncha si onye na-achịkọtacha ego eje makịsị alụ ụlọ isi a na-azụ ndụ nna eme ọfụma unu a na-ereziri ndị ori ego asị na Red Cross gwa m uru Red Cross ụbara emechaa chịkọrọ ego niile a n'obodo oyibo wom ihe niile e gburu na ana Biafra efuru Red Cross ebe ahụ o nwere nke efuru ndị ala
ọkwa ndị akpọrọ terrorist ndị Hamas na ndị otu ya ọkwa ị na-anọ na-eme exchange ndị akpọta ndị ha ji hostage o nwezi onye ahụ egbu mbọsị ahụ ndị ahụ ị na-achọ ka ị tụọ bọmbụ iji wee turisi obodo niile ọkwa ịfụna ha ka ha bịa ha ndị over ya mgbe onu ha na-agha egwu politiks ka ha na-eme religion na politiks bụ ofu ihe ọ bụrụ na ndị be anyị nwere sensị onye ọbụla ahụ ahụ baa n'ụlọ ụbọchị ụka isie nri mara na visitation day onye chọtara ubego ibupụta nri nwuru na-erie nri na ọka nwanne na nwanne n'olu onwe onwe obodo Red Cross jiri ahụ na-adị mma ihe a bụ tool ha ji ezu ohi onye na-ajụ m we should stop going to church onye na-ajụ ajụ ya nna m ọkwa since ịnụba ọnọsịnso we should stop ihe ya na-ekwu since ịnụ no m kwuru you should stop na gbuo n'ụlọ mbọchị ụka ọ bụrụ jollof rice ka isi tụgha ebe gị open practice love onye chọtaghị ibupụta nri erie nri onye ọbụla dị oke ọ naba ọ bụ ngị nwa nwere friend chọgị ya ebupụta nri family time onye ọbụla anọ ka erikọ ma njakịrị gwuo egwu na Monday bidokwa time a ka ihe ejeje nọrọ n'ụlọ ụka kọgide akụkọ Jizọs si na Jizọs asịrọ ọ ya abịa taa nke o ya abịa echi ọ na-abịa ọzọ ka kọntrị ọ na-abịa ọkwa ya amụ ya amụ kọrọ ya amụ ya amụ ọ ya Jos n'ọghọrọ mmadụ bịa mgbe a mụrụ ya ma o nwee kwetara na onye a ka a na-akpọ ọ wee bụrụ nke ọ ya esi ebe o si ya abịa ka ihe ọnwa TikTok ka o eji agbasa ozi ka ọnwa Facebook abanụ akaụntụ ya ọ bịa kịta oburu isi pamin bịa agịgị nwoke na-eme pamin bụ agịgị o buru ya bịa kịta na-elekwa ya na akpị ihe akpị ya eme ya akpị nwa nwa akpị eji ya release godo ofu ezigbo egwu album oge eji ya anatụ ya Grammy Jizọs ataala ahụ n'aka m Lady Jis mgbe ọ nọ Naịjirịa na abụọ chọọchị gị kịta ka ihe bụzi ịgbago n'ihe na efugo ụzọ a na-agwa ndị a na onwa nke nwere sensị ebe a na religion ji ha n'ọrụ many girls efuru taa na regret their marriage you know why na onye ha kwesịrị ịnụ bụ onye Anglican mana parents ya amụ eji ntị nụ na onye Anglican nụrụ ya achọtarị onye Katọlik nụrụ ya ofu anụmanụ na-enwedu sensị n'isi anụbịa ọ bụrụ na ebu Katọlik n'ebe a na-esi na ihe a na-ekwu kịta na this point ya make basị ka mụ na gị debate so many girls nwetelu their right man mana from different denomination na-abụrụ Katọlik eme maka na Katọlik deny ya the girl ịnụ di ya a na-achọ ndị nke ha ngịnị dị iche ọ ya bụ politics ya dị ebe a ndị akọgheri because at the moment you step out of this nonsense you are not coming back again ị ga-afụ the truth that's why you wee na-achọrọ na onye na-eje ụka ga-anọkọta pụọ ma ka ị gụọ akwụkwọ ọzọ akwụkwọ ọbụla nwere to do with enlightenment how at the very moment you step out of this matrix you are not coming back because o nwere ife a na-akpọ higher consciousness you matter how no onwe you are not going back to that slavery again you wee na-asị so these years have been a fool na-atụkọlụ mmadụ ibe ya ego ewere ego na-eriju afọ na-agba moto jụọ na ya kedu uru onye abra eji wee je goro chatacha moto bụ ihe gịnị ka o ji moto ahụ eme na society ọpụta ajụọna gị severally oke eze nwa ịbụ Catholic mana ịmana ihe nkwu bụ eziokwu Catholics adịghị ekwe ka non-Catholics nụọ ndị Catholic yọtago cheki eni ya ụdị ya ọ dị mma ọ dịrọ mma ihe ga-eme gị baa uru ihe ga-eme ka mụ na gị dị oke ebu the very moment I wepụrụ anything church na ndụ anyị efu love anya practice love whereby anyị ma na-atụzi onwe anyị ụjọ ana m asọ gị oyi n'ịbụ onye Catholic gị nwa asọ m oyi na-abụ onye Anglican fada telefonu gbu ti ya azụ gbamgbam siementi ebula akpịlị bịa fee ya oso n'anya
anyị were that stupid mentality to emesi na-asị where did we get it all wrong? Ebe a ka o bido. The very moment anyị bido suspect bụ onwe anyị, Pentecost anyị wee bịa, their message every day bụ enemy. Ha na-afụ ụzọ, ha na-afụ ọfụrụ nke afụ nke ọfụba ihe na-eme na be nne na be nna ya, mana ọ na-afụ nke na-eme n'isi TB Joshua ha ọ na-afụ ọfụrụ n'Israel ya eme nke ọfụ, ma ọfụ ha na họteelụ ya ada, ọfụ ha na ndị mmadụ ga-anwụsị dị ya, ọ na-akwadobe ebe ndị ọma na ya anwụ. Gịnị ka ị na-afụzi? And God spoke to you. Ụmụ occultic men jụrụ ebe a. Ọ bụ na ndị be anyị ma ihe bụ voodooism, mmalụ ife bụgasị ụmụ ebe ndị be anyị dị very very bad. Ndị efusi bụ ndị dibịa na-eme ya, ịma na ụfọdụ n'ime ha bụ amụsụ. Of course, ị mara before ị bụrụ dibịa gbagota na ị ga-eri amụsụ. Mụ gwara gị ya jee jụọ ndị dibịa ahụ ajụ. Before ị bụrụ dibịa ama ama, ị ga-eri amụsụ. Ị ga-abụ amụsụ. Ị mara na eri amụsụ eri. Kawa for you. Some people are na-agbalụ gị afa na-agba afa, ịma na onwe power eji eme ya. They will see through your life. Onwe mmụọ ga-akpọ n'ite, enwe they see through. Gwa na. Some people can see but they can't provide solutions. So I'm trying to adị move na na-efri radio na n'isiri radio na ga-eme nke anyị na na mecha me gịnị mesin onye riri amụsụ. I prefer this my normal life. I prefer it like this. The more I get deeper into those things, at a point they mess up your brain. It is messed up. Anyway, my submission but one day most of my followers ndị ọ na-adịka will see the light of the fact I put the truth full kosi akwụ, because that's n'eziokwu na akwụ ọtọ. When I was going to church, I thought na I emega arrive. Oge mbali into African studies. Mfobazi a different thing. Mfobazi ajụjụ. Those things I'm not kwesịrị ịjụ. Mfobazi ajụ. I can even tell you that way back 1993. When even be maybe experience that time. Ị ka ya enweta some akwụkwọ na Nigeria then. Akwụkwọ megidesi ụfọdụ ihe dị na Bible. Ị ga-afụgasị akwụkwọ foreign books ka dị in circulation na Nigeria then. Onwe oge olu wee mee ya annihilate totally na ịma afụzi ya. That no way some of them you follow their guideline. You can perform one of these all these magics in the anime. Ihe a na-abụ ya weta ife nwa kịta edebi asị ọ bụ na onye mere ya move. Ọ bụ na ya move nke a mee nke a move. Ihe a bụ some certain powers ụfọdụ dị na ring ba na-use. Ịghọtago? Ndị onwe ndị ga-apụta taa sị ya don't believe in na nwere ife dị ka ọgwụ ya. You are entitled to your opinion. If so you kwue men anyị ma ife anyị ma. Ọ bụrụ na Moses na-ekweta na Bible na Moses metụrụ mkpụrụ ife dị na-eme atụ apụkwa mkpụrụ wee ghọọ agwọ, onye nke atụ apụkwa o wee puo flawa, onye nke atụghịrị ya na Lions Den agụ ya metụrụ ya aka ya ikwetacha na all those things, mana ịbịa ebe a taa sị m na enwe ọgwụ enwere anything like ọgwụ. Ọ nkwugheri ka ị na-ekwugheri na nkwugheri. Ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị mgbe a na-agwa gị na o nwere some certain books ewepụsị wee hand ya over to you, this Bible ibu today na o nwere oge ọ dị more than this, still anya ga-emepebe ịjụ onwe gị ajụ sị but ka ewekene ya ngịnị batara na most of the text dị na Mark, enwere Matthew, the synoptic gospel, Matthew, Mark, Luke and John. And some of those things bụ otu ọ dị na Mark ka ejeje kọpịa ya dee ya na John, and ọ bụ John dere ya nke o ji abụ Matthew dere ya nke o ji abụ Mark dere ya nke a ihe niile akọrọ na ka egosi wee bụzi ya na onye bụ the head of that apostle bụ Peter. Unu si na ya na Jizọs rụkọrọ ọrụ mee nke
na ichekizie akwụkwọ nke ya nwa dere na Bible o ruo adụ ofu mkpụrụ leta ka ewekene Romans Paul de Paul ama onye bụ Jesus, and Paul esi ya from Bendia, is not from that side. Ka ezi ka o si bụ na akwụkwọ nke ọ dere ka eji wee werezie wee mere text nke nwa Naịjirịa ekwu otu taa. Why na ide ewelu nke Peter ahụ dere, First Peter and Second Peter, how many chapters go? Gịnị ka ọ kọrọ ebe a? Paul na afro Jesus ka ị na-eyuzu okwu ya today maka na a Roman citizen, ịghọtaba ihe ị na-eme. Uro Mary ahụ ya na Jesus yiri ka ọ na ịma na-enwere Book of Mary, ọ bụkwa Mary mamụ ya, Book of Mary, ka ọ na ibu afọ onugo n'aka ka ị taịpụ onye. Thomas aha sị na onye ọrụ ụka Thomas, ịma na-enwere Book of Thomas. Why na-ejuba ese ebe ka akwụkwọ ndị nke a dịsị? O gosi agụ na nke Igbo dị incomplete. Kedu ihe na-atọ gị ụtọ n'ime akwụkwọ Igbo iji buru ya n'isi? Why not egosi anyị gụọ akwụkwọ ndị ọzọ? Akwụkwọ nwere to do with enlightenment. Ka emepe anya gị ahụ ị na-asị mmadụ na Holy Spirit emepe. Hapụ nke Holy Spirit wee kere nke human inspiration na akwụkwọ a ndị mmadụ dere. Ọkwa Chinua Achebe delu nke a na-celebrate ya worldwide. To you, onwe ihe iji eme ifilu na onwe ihe ya amụta nwe ebe a mana agụọla gị the book of Deuteronomy. Hey! And my Bible said, according to the book of Deuteronomy. You know what Deuteronomy means? You know the meaning of Deuteronomy. Things fall apart in one another. Sense you can't use it. Oh, well, if I know about autochthonous. Autochthonous opposite of foreign, novel. The very moment we start looking inward, back I get you rediscover who we are. I am not to go back to the days when we practice love. Yeah, but let's go back to our. Let's go back in our story today. Let's go back. Let's go back. Yes, I don't need more here before because they won't know. And those days I don't need more here. Ndị ọcha ahụ na-akọ ihe a bi n'ime cave, ha nọsi n'ime ọnụ. They live like animals. May your research. Enwe ụlọ. America dị today bụkwa blacks rụrụ ya. Egypt bụ a black country. Sudan bụ black country. They were marveled mgbe fa bịara Egypt. The ancient Kemet. Mgbe fa bịara dị afọ, they were like wow. Ha nwere mmiri, ya nwere salt water. N'Africa ka afọ ezigbo mmiri. Ebe a ka afụrụ osisi na-amị mkpụrụ. Enwe ezigbo anị dị a. Anị snow na-ada. Ha nwere ezigbo animals. Most of the animals in celebrate ebe a bụ n'Africa ka abịa bụ ezukọrịa wee na. Most of the people ebe a fa abịa weli ebe a. Africa, cradle of mankind. Mana today eme gị ka ihe eti onwe. Your skin na-enweghị iwe. You have to even change your skin color. Ka ị wee dị ka ha nwa. Wee nwa nọ na ha nwa melanin ka a ji achọ ọcha like that. The witch na ba dị ka gị nwa. Nke nwazi no as stupid as you can be, you want to be like them. I don't want to be like anybody. I want to be me. I love being me because I'm too. I'm going to be imitation, and I can never imitate you. Originality. So most of the things you see happening today in the church, or even align with the principle of church in Ebuka self. Aloofness. Okay, we got a corruption. I go inside that your church. In I say I know a place of holiness where you come and discuss sexuality, where you come and discuss some rotten things without even minding who is listening. Because even on social media, you can't control it. Children are listening. They are watching. If ever mwago bia na akọgheri ha na-apịa ọkụ ịma na ndị Anambra na-apịa ọkwa ha ndị Anambra na-apịa ọkụ ha mgbe etinye na-eghele ha na-eme nke a ọkọchakwa ewere microphone nye onye ọzọ nwaanyị ga-eji na-agbanyere anyị ụdị ha ịlaikili ya every time akụkọ otu na-amụ ị na-alaiki ya pati nke anyị akọtụ ya sakuleti enya kedu ihe dịzi holy about you? Gịnị dị holy about that your church? Gịnị dị holy there? Kedu ihe gosiri ihe a church? Unu soro wa church no ministry.
Church. What are you preaching? If you say that a real Christian cannot come into this place because they don't call them and calling. A real Christian, he makes peace among people. He fights for people, the vulnerable. He is always there for people. Only put people before himself. Or you be a true Christian. Of all these self-centered people. They will have a hanacho. Anakota 10 billion. And what about 1 billion? Where may I give away? Oh, there, what, there. Una, you need to go billions away. Anaropo. Asina alonka. To whose advantage? Unu mmiri onu na-ele nke a na-ele na street gịnị mere ya ewurezi afọ anyị na anyị nwere chọọchị anyị arụọ mmiri ka ndị mmadụ na-egi as if not special gịnị dị special na mmiri ahụ onye n'ime unu ṅụrụ mmiri ahụ nweta onwe ya unu adịghị enweta skin diseases ṅụọnụ mmiri ahụ ka ọ na unu adịghị ebute infection ṅụọnụ dị mmiri ka ọ dị infection na mad people everywhere na ndị Kanu